rest position. Yes. So today we will take the next part, and we started the new lesson, that is the motion in a straight line. Yes. So in that we discussed motion and the rest position in the previous class. So today we will take the next part, that is the frame of reference. What it is? Frame of reference. This point. So what it is then, frame of reference? See, frame. Usually in English, frame is nothing but the bracket. Like this, you will tell, no? Bracket. Frame means bracket. So what do you mean by the reference then? Reference. See, while writing the any one answer sheet, what you will do? You will take the one reference. Reference means what? One standard book. See, if you ask me what is the good book, then what I will suggest you? Take the one book. This is the X book. Take this one. So here X book is the standard book. I told you as a reference. Yes or no? So ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Understood? So reference ಅನ್ನೋದು ಏನ್ರಿ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್. Yes or no? So here also frame of reference is nothing but the one standard point. Understood? So, but we can't define like this. There must be a particular definition for that. Yes or no? So what is that then? Then the mutually perpendicular coordinate axes which are used to specify the change in a position of a body is called as a frame of reference. What is this then? First I will tell you about this coordinate axis. What it is? See, just you take like this. Take it as a space. Yes. So this is the x direction. It is the x direction, and it is y direction, and it is a z direction. Yes, I think in your 10th standard you know about this. Yes or no? 3D geometry you will tell, no? See, this is the x direction, x axis. This is y axis, x axis. Then it is a y axis, and it is z axis. Correct? So here this point you take it as a origin. Yes, O. Origin we say. Yes, ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, that only we called it as origin. Yes, what it is? O-R-I-G-I-N. Understood? So now what I will consider? See, first you are at this position, at O position. Just consider it is your home. Yes, so first you are at the home. ನೀವು ಮೊದಲಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. Understood? So this is your original position. But now you want to come to college. So ನೀವೀಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕ್ರಿ? ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು. So you can consider you move this much distance. So ನೀವೀಗ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. So take it as this is the college position. Yes, ಇದು ಕಾಲೇಜ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ. So take it as a P. Yes, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪೊಸಿಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ, that position it is. Take it as a O. But now you are at the college. Yes, so you move the distance this much. Yes, so now you are at point this. Yes, ನೀವೀಗ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. So it is present in between the x axis and the y axis. Yes, so ಇದಕ್ಕೆ perpendicular ಆಗಿದ್ದೀರಿ. This point P, ನೀವೀಗ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಈಗ ನೀವು y axis ಗೆ perpendicular ಆಗಿದ್ದೀರಾ, and for the x axis also you are perpendicular. Yes, so I can write like this. Yes or no? So see, you changed your position with respect to this origin. ನೀವೀಗ
nothing but the you changed your position with respect to the origin. Yes, that is nothing but the frame of reference. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. See, now this is the one position, so the both are with the each other. See, they are sitting with each other. ಈಗ ಎರಡು ಜೋಡಿ ಬೇರೆ, but it will move like this first. ಇದು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋದ್ರಿ. Yes, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, again changed the position and again changed the position. Yes or no? See, change ಆಗಿದ್ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಈ ಚಾಪಸ್ ಗೆ. Yes, so every time position change ಆದಾಗ ನಾವು ಮೊದಲಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Understood? That is only the nothing but the frame of reference. Understood? Here this position you change with respect to the coordinates. What are that? X, y and the z. We say it as a coordinate. X, y, z ಅನ್ನೋದೇನ್ರಿ coordinate points. And these x's, x-axis, y-axis and z-axis, these we can say it as a coordinate axis. What is the spelling? Coordinate axis. They are coordinate with each other. Understood? So now we can easily define the definition. Yes, what they said? The mutually perpendicular coordinate axis. What they said? Mutually. See, this is perpendicular to this one. For x-axis, the z-axis is perpendicular. For z-axis, y-axis is perpendicular. Perpendicular is 90 degree. That is nothing but the perpendicular, right? So they are mutually perpendicular to each other, correct? Then which are used to specify the change in the position of a body. Yes, ಅವು ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಪೊಸಿಷನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನೌ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಯು ಚೇಂಜ್ಡ್ ಯುವರ್ position. Yes, so that is nothing but the frame of reference. Yes, see here, now you are at this position, but now you are at this position. Here you are perpendicular to y position and you are perpendicular to the x position. That's why I wrote here both x and y, but not z. Why? Because you are at this position, not here and here. Understood? That's why I only considered here x and y. Understood? Like this, we have to denote the frame of reference. That is nothing but the changing of the position from the one position as taking as a constant and another one is as a next position. Understood? So it is the original position. It is now the present position. Yes? So the mutually perpendicular coordinate axes which are used to specify the change in position of a body is called as frame of reference. Change in the position of body. Here, if the position change agideri from here to here, that is nothing but the frame of reference. Understood? It is quite easy. Frame of reference ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ನೋ, ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ಅಗೈನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ಅಗೈನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ರೈಟ್? ಸಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ಆಮ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಚಾಪಸ್. ಸೊ ಈ ವೈಟ್ ಚಾಪಸ್ ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು this green chopis. Yes, like this, no, like this we are changing. Yes, this is nothing but the frame of reference. Understood? Then see here one more definition they given for the frame of reference. What is that? Fixed point which is used to describe the change in a position of a body. What they say? Fixed point. See here O is a fixed point. Yes, chopis illideri idu fixed point. Only this white chopis is changing its position. So fixed point anna ನಾವು
ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. Here also see O is a fixed point and we are describing the change in the position P with respect to this O. That is nothing but the frame of reference. Understood? You can write this definition also or else this definition also. Both are correct for the frame of reference. Understood? So after this we are having the two types of the frame of reference. Yes? So there are the two types of the frame of reference are present. What are that? First one is the inertial frame of reference. That is nothing but the non-accelerated frame of reference. First one. Second one is non-inertial frame of reference or accelerated frame of reference. Then what it is? What this is inertial? Inertia ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಜಡತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. What? ಜಡತ್ವ. Right? So in order to discuss this one, first I will go to the another law. See, already you know about the laws of motion. Newton's laws of motion. Newtoniನ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು. Understood? In that you have the three laws. Right? You have the three laws. In that, first one we are discussing now first. What is that? Newton's first law of motion is here. So what it says? Every body continues to be in the state of rest or of uniform till it is going to be acted by an external force. Andre ಇಲ್ಲಿ see here now the one chalkpiece is present in my hand like this. Like this it is constant now. Yes? So ಇದು ಯಾವ ಕಡೆನೂ ಮೂವ್ ಆಗೋಲ್ಲ ರೀ. Yes? But when I apply the some external force on this, force ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ಬಲನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ on this chalkpiece, so it starts to move like this, or else it starts to move like this, or else it's like forward and backward also. Yes? So when I apply the external force on this position, so this chalkpiece start to change the position from here to here or else from here to here. Yes? So unless I apply the force it will not move, but when I apply the force it start to move. Yes? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇದು ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, but when I apply the force it start to change the position. Yes? It is only nothing but the Newton's first law. Yes? The every body see here, it is not everybody. Yes? It is every body. Yes? ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಬಂದಂಗೆ. Yes? See here gap is there, don't write fully. Yes? Every body continues to be in the state of rest or uniform till it is get changed by the external force. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ದೆನ್. ಸಿ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇದು ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲಿ present idre, if it is present or else valid, then we can say inertial frame of reference. Yes? andre Newton's first law of motion correct idre matra adu enagutte ri inertial frame of reference agutte, or else non accelerated frame of reference anta helತೀವಿ. What here we say? The frame in which Newton's first law of motion is valid, then that we can say it as the inertial frame of reference. Understood? So ಈ Newton's first law of motion ಇಲ್ಲಿ present ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇದು holds good ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು inertial frame of reference ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Understood? You can take the example, a cat sat on the table. See, one cat one table ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೊ ಅದು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ ಒಂದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ರೀ. ಎಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸಿ ಅದು ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಟ್ ಕೂತಿದೆ ರೀ, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾ ಕ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೀಗೆ ತಳ್ತೀನಿ ಈ ಸೈಡ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ರೀ, ನಾನು ನನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕ್ಯಾಟು ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿಂದ ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ the easily the Newton's first law of motion is present here, right? So this is the inertial frame of reference. The next one is non-inertial frame of reference. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ opposite to this. ಇಲ್ಲಿ Newton's first law ಏನಿದೆ ರೀ, valid ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ not valid. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು present ಇಲ್ಲ ರೀ, absent ಇದೆ. Yes, so a frame in which the Newton's first law of motion is not valid. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ನಾನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ accelerated frame of reference ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So you can take the example here, a revolution of the earth around the sun. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ sun center ಇರುತ್ತೆ, so all the planets revolve around the sun. Correct? So ಈಗ earth ಕೂಡ ತನ್ನ rotation ತನ್ನ ಸುತ್ತುತ್ತೆ ರೀ, along with the revolution around the sun. Correct? ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ತಿರುಗುತ್ತೆ and also revolution around the sun. sun ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಅದು, ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಪರಿಭ್ರಮಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ನಾನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? So we discussed frame of reference and the two types of the frame of reference. Understood?